ஸ்டடி பிரின்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஹாய். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்க்குறீங்க. நம்ம சேனலோட மோட்டிவ் என்னென்னா, நோட் புக்ஸ் இல்லைன்னா கூட ஃபோனை பார்த்து படிச்சுக்கலான்ற மோட்டிவில் தான் நம்ம சேனலை கொண்டு போகிறோம். சப்போஸ் நம்ம ஸ்கூலில் புக்ஸு நோட்ஸ் மறந்து வச்சிட்டோம்னா, இல்லாட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும், ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போகணும், எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும், டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பயாலஜி chapter-2 reproduction in plants தான் பார்க்க போகிறோம். டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம். First one, analyze the kinds of pollination based on basis on their agent. Answer. First point, there are several agents of pollination such as insects, wind and water. Second point, pollination by insects. First point, when an insect sits on the flower of a plant for sucking nectar. Second point, then the pollen grains from the anther of this flower stick on its body. Third point, when insect sits on another flower, pollen grains sticking to its body transfer to the stigma of this second flower. Fourth point, to this way, the insects transfer pollen grains from flower to flower and carry out pollination. Third point, pollination by wind. The blowing wind carries pollen grains from one flower to another flower and helps in pollination. Fourth point, pollination by water. The pollens float in water and when they come in contact with the stigma of the female flower, they get attached and undergo fertilization. Second question, what is mean by asexual and sexual reproduction in plants? Name two plants which are reproduced by these methods. Answer, sexual reproduction. First one, sexual reproduction of plants happens in flowers. Second one, flowers produce both female gametes, ovule, and male gamete pollen grains. Third one, the process of sexual reproduction mainly consists of phases called, first point, pollination, transfer of pollen at stigma at female part. Second point, fertilization, fusion of male and female gamete. Third point, after fertilization, fruits and seeds form from the flower. The supportive parts fall off after a specific time. Example, hibiscus lily. Fourth point, asexual reproduction, the formation of new plants from cells of an existing plant. Example, amoeba yeast. Third question, explain the parts of flowers. Answer, parts of a flower. First point, typical flower has 4 major parts arranged in rings or holes: calyx, corolla, androecium and gynoecium. இந்த இடத்துல நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்களும் வரைஞ்சி அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கலரும் பண்ணிக்கோங்க. Second point, calyx. First point, green leaf-like parts. Second point, the sepals protect the flower in bud stage. Third point, corolla. First point, this is the second hole of the flower. Second point, brightly colored. Third point, the function of petals is to attract insects for pollination. Fourth point, androecium. First point, this is the male reproductive part of the flower. Second point, a stamen is made up of a long slender filament and a broad anther at the tip. Third point, anther contains several pollen grains that are in a form of a yellowish powdery substance, pollen grains. Fifth point, gynoecium. First point, this is the female reproductive part of the flower. Second point, each pistil is made up of an enlarged ovary at the base, a long slender style and a broad stigma at the tip. Third point, the ovary consists of ovules which are the female gametes. Fourth question, explain fertilization in plants. Gives the flow chart. Answer, process of fertilization flow chart. First point, pollen grains from anther gland fall on stigma of pistil. Second point, pollen get nourishment from stigma and grow downwards
forming a pollen tube. Third point, pollen tube contains 2 male gametes. Fourth point, pollen tube enters ovary. Fifth point, male gametes are released as the pollen tube ruptures. Sixth point, male gametes combines with female gamete and fertilization take place and zygote is formed. Seventh point, the ovule develops into seeds and ovary develops into fruit. Eighth point, when seeds get favorable conditions, they grow into new plants. அவ்வளோதான், இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.